trong khi đó thì cái quá trình gọi là tiến bộ con người á thì luôn luôn phải là tự học suốt đời ha. Chẳng hạn như là thật ra bản thân mình thì cũng may mắn là cách đây mấy chục năm khi mình bắt đầu lập trình thì mình đã hiểu đó chính là AI rồi, và bây giờ cũng vậy thôi. AI tức là bằng cách nào đó lập trình cho máy tính để nó làm được những việc thay con người thôi. Thôi nhưng mà cho nên là mình hiểu được những cái những cái background như đó. Nhưng mà với sự phát triển mạnh mẽ ngày nay của AI chẳng hạn thì cũng có rất là nhiều thầy cô đồng nghiệp, những người ngoài xã hội ở nhiều ngành nghề khác nhau, họ tự phải chuyển đổi để mà thích ứng với AI. Thì cái quan trọng đó là thì cũng có nhiều người đi tìm lớp này lớp kia để học, nhưng mà các em cũng thấy là cái công nghệ, cái khái niệm, cái nền tảng của AI thở rất là nhanh. Thì làm cách nào mà mình theo kịp nó, mình không bị động, chính xác là mình không bị động nó. Thì một cái rất là quan trọng đó là cái khả năng tự học. Thì thật ra lúc mà mình dạy cho các cái sinh viên bách khoa, bản thân mình học cũng thế, thì sau này mình dạy cũng thế. Thì bọn mình không có dạy cụ thể quá sâu về một cái gì đâu. Giống như hồi trước thì chúng ta có khái niệm lập trình trên Windows, tụi em chưa chắc thì biết lập trình Windows bây giờ đa số lập trình trên web rồi, giờ có lập trình mobile. Thì bọn mình không có dạy kỹ là lập trình trên web là phải tìm hiểu framework gì, hoặc là lập trình trên mobile phải tìm hiểu cái dạng kiến trúc gì đâu. Thường là tới năm cuối mà làm luận văn á, hoặc là những năm gần cuối năm 3 năm tư á, làm luận văn hay làm gì đó là mình, hầu hết các thầy cô thôi, chứ mình đã yêu cầu sinh viên tự học rồi, tự tìm hiểu trên mạng xem là để lập trình web thì cần phải nghiên cứu công nghệ gì, thiết kế kiến trúc như thế nào, và tự làm. Thì cái đó làm cho sinh viên học cảm thấy rất là phê, và khi ra trường mấy em cảm thấy là thiệt thòi, nghĩa là các bạn trường khác thì được dạy kỹ phải không, lập trình web rồi cách thiết kế bằng CSS này nọ rồi vân vân phải không. Còn mình là vô phỏng vấn công ty hỏi cái là biết phải không. Còn các em còn bên mình là phần lớn tự học, nên là có nhiều cái mới vẫn chưa kịp cập nhật. Nhưng mà được cái á, là do cái khả năng tự học, bắt cái gì cũng phải tự học tự tìm hiểu á, cho nên là sau này á, khi các em đi làm á thì thường thường sinh viên bách khoa sau một thời gian á thì sẽ phát triển nhanh hơn. Cái lý do là khi đi làm, đặc biệt trong ngành máy tính, ngành AI á, thì cái công nghệ mới nó ra đời rất nhanh, và nó đòi hỏi là, và trong môi trường đi làm đâu ai rảnh mà chỉ nữa, ai đi làm kiếm kiếm cơm mà, kiếm lương mà, cho nên là người nào lo việc người đó thôi. Cho nên là khi công nghệ mới ra thì mình muốn mình công ty phát triển, mình phát triển, mình được nâng cao lương, mình phải làm chủ nó. Và cách hay nhất phải tự học. Thì có cái nền tảng tốt ha, để tự mình có cái mindset tự học. Cái mindset tự học là cái quan trọng nhất ha. Thầy cô là định hướng cho mình thôi, còn lại mình biết cần biết cái gì là mình tự học, sách vở cho mình biết là trong cái môn này có bao nhiêu chương kiến thức là cái gì thôi. Và thật ra cũng là một cái rất là may mắn là bọn mình học chuyên toán, không biết có phải may mắn hay không nha. Nhưng mà mình nghĩ cũng sẽ có advantage disadvantage. Nhưng mà cái advantage của mình là mình từ hồi cấp 2 cấp 3 học chuyên toán, và bọn mình được rèn luyện cái tư duy tự học rất là cao rồi. Trong cái chuyên toán là môn toán là các thầy cô không dạy cái gì cả, chính xác không dạy cái gì cả, là phải tự cầm sách giáo khoa đọc và giải hết tất cả các bài tập sách giáo khoa, tự hiểu tự giải hết bài giáo khoa. Lúc vô học cái tiết toán á, là chỉ toàn bài tập nâng cao và giải thôi. Nhưng mà cái đó cũng hơi áp lực thật, và nó cũng hơi cực đoan thật, nhưng mà cái điều đó giúp cho bọn mình có cái tư duy tự học từ cấp 2 cấp 3 rồi, và vô đại học vẫn giữ cái tư duy đó. Và khi dạy sinh viên sau này, và sinh viên bách khoa cũng là chuyên toán nhiều lắm, chuyên nhiều lắm, nên là cái tư duy tự học cũng rất là cao. Và học vất vả và cũng than vãn, cũng gào khóc gì đó, nhưng mà càng ra trường đi làm càng thấy cái năng lực tự học, cái năng lực mà tự mình tìm hiểu vấn đề và tiếp cận vấn đề. Thì đó là một năng lực mình nghĩ là survival skill á, năng lực để mà sống sót trong cái thời kỳ mà không không bị gạt ra bên lề, khi mà các công nghệ, các cái vấn đề được thay đổi rất là nhanh. Rồi chúng ta qua slide tiếp theo. Thì thật ra tự học không phải là dễ đâu. Thì tự học có một số cái đối với mình rất là dễ, là vì mình thích nó. Như lập trình chẳng hạn, mình rất là thích nó, mình cứ ngồi đó mình lập trình thôi. Nhưng mà anyway á, là có nhiều cái tự học khác á, chẳng hạn như là tự học ngoại ngữ. Bọn mình cũng tự học ngoại ngữ kiên trì lắm đó, nhưng mà kết quả nó cũng chậm vì nhiều nguyên nhân á. Rồi tự học những công nghệ khác, tự học những cái kỹ năng khác vân vân. Thì theo mình á, là mình nên có một cái lịch. Không biết tại sao từ hồi xưa mình có được cái đó rồi, mình có cái lịch ngày nào việc đó, giờ nào việc đó. Nên có cái lịch tự học, mình học cái gì nên có cái đó. Cái thứ hai là tự tìm thông tin. Nó thường là không chờ ngay cái môn, phải môn toán như môn khác, mình thường không chờ các thầy cô ra bài tập đâu. Thường mình không quan tâm lắm các thầy cô ra bài tập đâu, tại thầy cô ra bài tập thường ra trong sách thôi. Còn đối với mình là cái việc làm sạch tất cả bài tập trong sách là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà một cái quan trọng lúc đó mà mình cũng không tốt lắm là, nếu được mình nên tham gia vào những cái nhóm, có được những cái nhóm nó hỗ trợ nhau rất là nhiều. Bây giờ khi mà nhóm nghiên cứu của mình á, thì mình cũng hay cho các bạn làm việc nhóm.
Thì một cái cho các bạn bớt buồn, thứ hai là trong nhóm á thì xui lắm mới gặp hai đứa cùng lười. Tức là không phải lúc nào bẵng, không phải lúc nào cũng 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 là luôn luôn lười đâu. Có lúc là đứa này nó lười, đứa kia nó lười, nhưng mà nếu là việc nhóm á thì khi mình đặt ra một cái deadline, một đứa lười đứa kia nó nhắc, cơ bản là vậy. Mà nếu mà đứa lười mà nó, thì tất nhiên nếu đã tham gia nghiên cứu là cái mindset, cái gọi là cái tự trọng cũng tốt rồi, nên là nó tự thấy là nếu nó gây ra cái khó khăn trong nhóm thì nó cũng sẽ, một là tự động nó rời nhóm, hai là nó sẽ không vượt qua cái lười hơn. Thì thật ra là nếu có được mình nên có một làm việc nhóm, và đặc biệt hơn nữa nếu mà cái hướng đi của mình, cái hướng tự học của mình nó có những cái câu lạc bộ, đội nhóm vân vân á, mình tham gia vào sẽ giúp cho mình rất là nhiều, vừa được chia sẻ mà vừa nâng cao kỹ năng xã hội, quan sát xã hội vân vân. Rồi, tiếp theo ha. Thì nếu được á thì mình nên tự tìm ra những cái dự án cho mình làm. Hồi đó môn lập trình mình thích đó là tự mình, là sau khi làm sạch tất cả bài tập rồi là bắt đầu đi say sưa kiếm những cuốn sách gọi là ra đề, nó tự ra đề cho mình luôn. Tự ra đề vậy mình giống như là giải phương trình bậc ba. Hồi đó là học cấp 2 chỉ biết là bậc 2 thôi, lúc lên lên đại học mới kiếm được cuốn giải phương trình bậc ba. Nên là tự lập trình cho nó giải phương trình bậc ba. Rồi những cái trò chơi mình thích là tự lập trình cho nó chơi, trò chơi xếp gạch thì trò chơi, mấy trò chơi trên Windows lúc đó là tự mình lập trình đó, vân vân. Nhưng mình cũng tham gia nhiều các cái câu lạc bộ, thì vì ngày nay các em có nhiều cơ hội hơn. Mình nghĩ là những trường cấp 3 trường chuyên á, những câu lạc bộ mà cùng nhóm vân vân nó cũng nhiều ha. Và có những cái môi trường học tập online hiệu quả nữa, chẳng hạn như là về Coursera vân vân ha. Rồi để làm ha. Thì một cái quan trọng á, là đầu tiên á, là mình tự giác á. Nếu mình muốn tự học thì mình nên có tự giác, và nên không lên nhảy cốc. Mình theo trong nhóm nghiên cứu mình cũng nhiều bạn nôn nóng muốn vô là phải lập trình AI xuất sắc này nọ vân vân, thường mình không cho làm gì với đó, cho mình vô toàn là ngồi đọc làm bài tập cơ bản rồi gì đó, mà tức là nền tảng chắc á, thì mới đi xa được. Còn khi đã đi xa rồi đi rất nhanh nha. Tức là đến khúc tụi nó mình cho tụi nó làm dự án, bắt đầu làm cái gì rồi, hay là làm viết bài báo rồi, qua tụi nó sẽ đi rất là xa. Cho nên là nên cố gắng học. Thì một cái nữa là nên kiên trì. Thường đó là mình, nhóm của mình là mình cứ 2 tuần mình bắt họp một lần. Chẳng qua là mình một mặt là để nắm tiến độ, một mặt là nếu một thời gian mình buông ra là tự nhiên nó lỏng, rồi các em nó còn nhỏ mà không thể tự kiên trì với mình được. Mình có một cái repetition đó, là đi lặp lại 2 tuần một lần thì sẽ tốt hơn. Và những với cái môi trường học hiện đại ngày nay, kết hợp giữa học nhóm, thảo luận nhóm và tìm hiểu dựa trên AI chẳng hạn ha, thì sẽ tốt hơn rất là nhiều ha. Tức là những công nghệ mới nhất để mình học tập. Ừ. Rồi tiếp theo ha. Thì cái mô hình tự học mà tốt á, trừ một số bạn rất là đặc biệt á, còn lại thì nên cố gắng có một cái nhóm làm việc ha. Một cái nhóm nào đấy ha. Ngay bản thân trong các bạn xin vào nhóm của mình cũng bắt phải làm việc với một cái nhóm nhỏ ha. Thì có gì bí hỏi nhau. Ngay giờ bây giờ quá trình mình nhìn lại lúc học đại học của mình á, thì cũng là mình tự, thật ra là đám bạn mình nó ép mình vô thôi. Mình tham gia những câu lạc bộ tin học trong trường này nọ. Bản thân lúc đó mình cũng người hướng nội á, ít giao tiếp, ít chịu giao tiếp, nhưng mà thật sự là vậy. Khi mình gặp khó khăn mình hỏi là các anh trả lời nó, thì tại dù vì tự học sẽ có những chỗ lúc mình rất là khó khăn, mình không biết làm sao vượt qua, thì tự học nó sẽ tốt hơn. Thì ngày nay có một số bạn là có thể dựa vào AI á, hoặc là những cái nguồn forum trên mạng, nhưng mà nếu được mình có một cái buddy á, cùng tham gia học cùng sở thích á, thì tốt hơn nhiều. Mình may mắn là có những cái người bạn cùng sở thích vào cái thời xưa. Rồi tiếp theo ha. Thì như vậy á, thì cái mô hình tự học hiệu quả thì nên nên có một nhóm nhỏ 2-3 người, và cùng là những người có trách nhiệm ha. Và nếu được thì nếu có cái mentor hỗ trợ giúp đỡ, nhắc nhắc nhở ha. Thì hiện giờ trong ngành bách khoa thì các anh chị sinh viên học làm việc trong nhóm của mình cũng chia thành mô hình như vậy. Nhưng mà cái mình bản thân trò tự giác mà thầy cũng phải có cái trách nhiệm theo dõi á, thì nó sẽ đạt được một số các cái bước tiến tiếp theo hiệu quả hơn. Ok, tiếp theo anh. Thì nếu như mà các em thích một cái tương lai về trí tuệ nhân tạo hay là các ngành kỹ thuật, các ngành có vận dụng AI á, thì theo mình á, nó giống như là các em, chắc là đa số các em đều có dùng Excel đúng không? Thì các em thử tưởng tượng nếu các em dùng Excel thành thạo, nhưng mà các em lại không có biết kiến thức về cộng trừ nhân chia, thì em cảm thấy rất là vô lý, và sẽ có rất là ít
người mà chấp nhận chuyện đó cơ. Nghĩa là chúng ta biết cách là gõ cái câu lệnh gì VLOOKUP rồi tính tổng tính gì đó, mà chúng ta lại không biết cộng trừ nhân chia cơ bản, rồi thế nào ý nghĩa của phép lũy thừa, thế nào ý nghĩa của phép căn số, rồi mình ta dùng Excel nó thành thạo cũng rất là mất gốc không. Thì cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta dùng những cái công cụ AI nhiều á, nhưng mà nếu chúng ta tất nhiên là dùng AI trong cuộc sống hàng ngày nó khác, giống như Word, Excel không, nhưng mà những dùng cái AI mà về học thuật á, mà chúng ta không có cái nền tảng tốt phía sau á, thì chúng ta cũng vậy thôi, cũng giống như chúng ta dùng Excel chúng ta không nắm được cộng trừ nhân chia. Thế cho nên là nên nếu chúng ta muốn thích cái con đường này thì nên có cái định hướng rõ ràng về thực toán và lập trình, những cái tư duy thôi, có thể không lập trình nhiều, bản thân mình cũng đâu có lập trình nhiều bây giờ đâu, nhưng mà cái mình thấy rõ cái tư duy lập trình nó làm việc rất là tốt cho mình. Tư duy thuật toán làm tốt cho mình những công việc kể cả quản lý luôn. Ha. Và mình nên chủ động, tức là nếu các bạn định du học, các bạn định làm việc á, thì các bạn nên chủ động tìm kiếm những cơ hội tham gia vào ngoại khóa, dự thi các cuộc thi á, để xây dựng hồ sơ cá nhân. Thì nên tránh cái việc là ghép tên vô. Hiện nay trên trên mạng cũng có một số tình huống là cũng hơi tiếc, tại vì các bạn cũng rất là giỏi, mình thấy hồ sơ rất là giỏi, nhưng mà mình ghép tên dùng cách phi lý, nó kiểu nó rất là không hiểu tại sao, tức là cũng tham gia nhưng mà mọi người đều chỉ ra là không thể nào tham gia, học sinh không thể như vậy được. Thì mình nếu thật sự có tham gia với các cái dự án với các thầy cô á, ở môi trường nào cũng được, các thầy cô dạy các bạn cấp 3 cũng được, hoặc là các thầy cô của đại học nếu các bạn như mình chẳng hạn, cơ hội cũng được, thì các bạn phát triển được cái hồ sơ như vậy sẽ rất là tốt. Và hồ sơ theo mình biết là nước ngoài họ đánh giá cao cái năng lực học sinh như nhiều khía cạnh lắm. Bạn đó chủ động tham gia các hoạt động xã hội, rồi tham gia hoạt động nhân đạo á, rồi tham gia các dự án quốc tế, rồi tất nhiên nếu mà về năng khiếu mà gọi là có năng khiếu thật sự tham gia viết những bài báo khoa học á, thì cũng rất là tốt. Sẵn đây thì cũng nói thêm là mình hồi đầu buổi mình có nói với Trí á là có mở ra một cái lớp Summer School để các bạn cùng tham gia. Thì mời các bạn tham gia, thứ nhất là cái kiến thức sẽ tốt, tại kiến thức nó dạy thế nào là AI, và những cái mà AI rất là phổ biến là AI agent như thế nào, và bọn mình có những cách tiếp cận để cho các em học sinh phổ thông trung học như các bạn không cần biết gì nhiều hết trơn á, chứ chưa cần biết gì cả luôn, chỉ cần có tư duy tốt á, tham gia thôi. Các bạn cũng có thể tự tạo những con AI agent cho mình, nó tự làm lên những cái ứng dụng rất là cool, chẳng hạn như một cô gái ảo nói chuyện giao tiếp như con người á, thì có thể làm được trong cái lớp này. Thì cái dự án Summer School sắp tới thì bọn mình cũng thiết kế để sau kỳ thi đại học, để các bạn yên tâm thi cử xong xuôi đã tham gia, không chuẩn bị gì cả, chỉ cần đăng ký và tham gia thôi. Thì có cái file mời gọi thì mình vừa gửi cho Trí, Trí gửi các bạn giùm. Và cũng mong đợi các bạn cùng tham gia. Sau cái càng đông càng vui, tất nhiên dốt cái hạn thôi, nhưng mà càng đông thì càng vui. Rồi tiếp theo ha, thì cái việc học tập tốt á, thật ra cái này của mình sau thời gian rất là lâu mình mới làm được một số trong những cái mình nói, chứ còn bản thân mình vào lứa tuổi của các bạn và cả các sinh viên cũng không tốt đâu. Chẳng hạn như là mình hiện nay thì cơ bản là tại vì sáng nào cũng phải dậy sớm đưa con đi học, nên riết hình thành thói quen là phải dậy sớm buổi sáng, mà dậy sớm buổi sáng thì tất nhiên tối mới ngủ sớm này. Nhưng còn hồi xưa mình cũng thức rất là khuya và dậy cũng rất là muộn. Cái kinh nghiệm của mình, thậm chí lúc mà mình chỉ đi học nghiên cứu sinh ở Singapore á, thì thầy của mình á, giáo sư hướng dẫn mình á, là ổng thì thích học buổi sáng, tại buổi sáng ổng có nhiều năng lượng, ổng giống mình bây giờ có nhiều năng lượng vân vân. Nhưng mà mỗi lần ổng học buổi sáng là mình cũng phải đi họp thôi, thầy kêu đi phải đi thôi. Mà ổng thấy mình lên họp với con mắt ngái ngủ lờ đờ là ổng chán. Mà mình là một trong những người giỏi nhất trong nhóm nữa, cho nên là cuối cùng ổng chịu thua, ổng cho họp từ buổi chiều, mà đúng là kết quả tốt hơn hẳn. Khi mình học buổi chiều mình ngủ cho đã, buổi sáng rồi thì tại tối chơi game mà xong rồi ngủ. Thì cái công việc nó tốt hơn hẳn. Nhưng mà đó không phải là tốt, thật sự mà nói, đâu phải là tốt. Nếu mình hình thành những thói quen tốt thì nó tốt hơn. Và bên cạnh đó nó chứng tỏ một cái khuyết điểm, yếu điểm của mình đó là mình thời gian thì đó mình tổ chức kỷ luật công việc không có tốt, chưa đặt được cái việc giờ việc đó. Bây giờ thì tốt hơn nhiều, là bây giờ mà không tốt là không làm quản lý được đâu. Một cái quan trọng nữa mà các bạn không để ý là bên cạnh cái việc trí óc á, thì nếu các bạn có một hình thức vận động thể thao á, cùng tham gia cùng một môn thể thao nào đó, thì nó tốt cho bạn rất là nhiều, có cả trí lực ha. Và đặc biệt là nó giúp cho bạn hoàn thành tốt cái đó luôn, về kỷ luật, về tính kỷ luật, về tính tự giác, về cái mindset luôn. Mình nhớ là khoảng năm thứ ba năm thứ tư đại học của mình tham gia lớp học võ Aikido á. Thì thật ra bây giờ chỉ là học võ cho vui thôi, thấy người ta tính nha, trên phim đó mình mê ông Steven Seagal đó, tính Aikido tốt quá, bạn mình rủ mình đi chơi vui thôi. Nhưng mà nhìn lại cái khoảng thời gian học võ với mình rất là nhiều, kể thể lực lẫn này nọ, lẫn cái đạo á, cái tinh thần kỷ luật trong công việc, rồi cái mindset làm việc, và kể cả cái việc là tâm trí nó tốt hơn khi có vận động. Nó có rất là nhiều thứ giúp cho mình. Ừ. Rồi qua tiếp. Rồi thì cuối cùng á, là mình nghĩ chắc là trong những cái việc mà để trong thời kỳ AI này á, thì mình nghĩ á là những cái kỹ năng tốt á,
cần phải có thì các bạn cố gắng. Mình nghĩ là không phải dễ đâu, như mình nói, như bản thân mình đó là mình cũng mất thời gian rất là lâu mới làm được những cái việc mình viết trong slide này. Nhưng mà thứ nhất là cần có ngoại ngữ, thì bây giờ các bạn có năng lực ngoại ngữ tốt mình rất là nhiều. Mình hồi lúc đó là ngoại ngữ của mình rất là terrible, phải không? Và ra nước ngoài là cũng phải struggle rất là dữ mới nâng cao lên được. Thứ hai là cố gắng có một cái khả năng communication, phải không? Có xây dựng được mối quan hệ, cái cách giao tiếp vân vân, để kết nối được với nhiều cái partner khác nhau á, thầy cô, bạn bè vân vân. Khả năng tự học là rất là quan trọng ha. Thế nên khả năng tự học đó là cái mindset để mà vượt lên, đến lúc nào mình sẽ không bị động trong bất kỳ tình huống nào, nếu mình có khả năng tự học và tư duy tự học. Thì cuối cùng là những cái cách làm việc khoa học, thì cái này không ai giống ai đâu. Bản thân nhưng mà làm sao đó để mình có thể là làm việc có hiệu quả, tự mình đặt ra một cái môi trường làm việc, cách tiếp cận công việc cho mình có hiệu quả. Thì cái này mỗi người một một cách khác nhau, nhưng mình nên có cách đó, làm sao mình maximize được hiệu suất của mình trong các công việc. Nhưng mà tiếp theo rồi thì đó là một số cái trình bày chung về cái với của mình. Thật ra mình còn có thể nói được, muốn nói được nhiều lắm. Rồi cái lúc mà phỏng vấn podcast giải trí mình cũng nói rất là nhiều, nhưng mà do thời lượng mình nghĩ có hạn, nên là mình chỉ giới hạn lại một số các cái trao đổi của mình ở đây thôi. Thì chắc là đến phần Q&A thì các bạn có thể trao đổi thêm ha, nếu đến lúc đó thì chúng ta sẽ làm tiếp ha, sẽ trao đổi tiếp. Rồi chắc phần của mình chắc xong rồi Trí à. Dạ rồi, thì tụi con rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của thầy ha. Chắc là qua phần chia sẻ của thầy thì mọi người cũng đã có được một số cái thông tin nhất định về cái kỷ nguyên AI và cái cách mà mình có thể tự học rồi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào nữa thì chúng ta sẽ để dành cho cái phần Q&A ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ gặp gỡ một trong những cái người đã đồng hành rất nhiều với lại sinh viên quốc tế trên hành trình du học từ những ngày đầu tiên đến khi hoàn thiện sự nghiệp tại nước ngoài. Đó là cô Wai là cô EJ. So let me introduce to our next guest speaker. Ms. Wai Chi is a study abroad advisor at the University of Man with extensive experience in student mentorship and cross-cultural education. Ms. Rang has worked with international students from Asia, Europe, and excessive number of nations, helping them navigate life far from home. So now it is your stage, Ms. EJ. Phương Anh, can you share your screen? Yes, give me 1 second. Yeah. Thank you. Hey, can everybody see my screen? Yes, Miss. Okay, good. Let me zoom in a little bit. Okay. Okay, perfect. Well, I want to say thank you, Tree, and the rest of the team. You guys are so wonderful for putting everything together. I'm such an honor to be here to talk about my experience, but also the opportunities to think about studying abroad, doing another program in another country. So I want to introduce myself quickly. My name is EJ Ren. I am originally from China. I came to the United States, when I was about 13. So it's been a long time staying here. So, and then I also taught a lot before, and I taught in Switzerland before. I travel a lot in Europe, Middle East, and East Asia. And I hold my master degree in higher education from Boston College. And I'm currently the study abroad advisor. So what I do is usually send American students abroad, but we also have a lot of exchange partners, like from different schools and different universities, and they send students to us. So, okay. So start with my journey, and I figured to put some pictures, just kind of show like my high school experience studying here. So like I mentioned, I came to the States when I was about 13. So I started my high school in the US. And that was my first photo of me, a little EJ with the uniform in high school.
And then the second photo was when I get into college. As you've probably seen some movies, or you've been to the US, there's a lot of sports, a lot of football, a lot of basketball, all the sports in college. So those are one of the events I attend before, like just to watch the game, things like that. That was my college experience. And then a quick photo of me graduating from Boston College. It's a really beautiful campus, as you can tell. And then the second photo was my cohort, and then how I transitioned to my career. This is my fourth year working as a study abroad advisor. So that's kind of from picturing from my first journey as a high school student coming and studying in the US in a very different environment, transition to college, and then my professional life right now. So what I really want to highlight, I know I have a very different experience compared to a lot of other students because I've been here so long. But every year or every time when I reflect upon my experience coming to study in the US, really taught me a lot about to build my soft skill sets, right? It's not only to get a degree, but also how can this experience impact for your future, your mental development, your just being more mature, more independent. So I really got to immerse in different culture, diverse culture, especially not only the American culture, because in the school, I met a lot of students from other countries too, and that's how I learned about different cultures and how did I build my intercultural communication skill set, also improve my language skills. I'm sure this related to a lot of students starting learning English since little, but never really got to practice. Also gained independence and cross-cultural communication skill sets, especially when you're, coming by yourself. You have to do your laundry, wash your clothes on your own at home. I have my parents, my mom did that for me. And now I like coming to here, like nobody will do that for me, right? So that's your adulting 101 lessons. You will be learn how to cook, how to manage stuff, how to do everything on your own, and then participated in cultural traditions and exchanges. So I was actively doing a lot with the Chinese Students Association in college. So we hold a lot of events like the China Night to celebrate the Lunar New Year. We also have a lot of other festivals, celebrations to have more cultural exchange with the local American people and build lasting international friendships. And I mentioned I met a lot of people from different countries during this study abroad experience, and we still maintain our contact. And those are my friendships that I really built during this experience and found community and a sense of belonging and returned with a broader worldview and stronger self-awareness. Because sometimes I feel like when you're at home, you just watch TV, you just watch news, but those could be very biased. You really have to put yourself to see the culture, to put yourself in that situation and to gain more, to communicate more with. And then I want to talk a little bit about getting started with the global opportunities. So, okay. So what I really want to highlight for the sections is about talking like a real talk about what you can do with global experience. Because I'm sure a lot of students will come up with, yes, on TikTok, on social media, those students were, studying in US, doing in like California, UCLA, New York City, very wealthy students, wears very expensive luxury clothes.
and then, attending the most well-known like schools in the city. But that's not the only experience you can look into. There's a lot of other opportunities you can do. For example, instead of like doing a degree, you can also think about some non-degree seeking program. What is that? It could be like a short-term program. If your institution have some exchange partners, like they send students from your school to the other school and they send students to your school, like a partnership experience, those could be something you can look for. And they also have like during the semester, they have like short-term program during the summer as well. And there are a lot of research you can look into as well. I know, for example, if you're in the STEM area, a lot of the Germany universities have a really good research program, and sometimes they are government funded, which means you don't have to pay a lot out of your pocket. And also with internships, there's a lot of internships you can look into across the world, even though if they're only 2 months, but those are the experience you can look into. And then service learning as well. There's a lot of volunteering experience. So back when I was in early college, I was looking for service learning, volunteering experience where I can do that. And there's, for example, there's a lot of organization. There's the one I know, International Volunteer HQ, which they're like the kind of like the largest for volunteering service. And there's a lot of opportunities, a lot of openings on the website as well. But also you can look into like a degree seeking program. There's a lot of, undergrad, but also graduate school. And if you're doing the PhD program, a lot of programs, I only know this from the US. I don't know a lot from other countries, but a lot of programs in the US are fully funded. Like you will get paid as a PhD student. So those are the things you can think about and to kind of expand your kind of like thoughts about like what kind of experience, what kind of opportunities you can look into. And then how to explore your interests and goals early also really matter, because you have to think a lot like what's your major, what kind of area, what kind of research you want to do, where do you want to visit, where do you want to find jobs, and then how that bringing that topic is then how to talk about that with your school counselors, your I don't know if you have like advisors, officers, mentors, like if you have somebody also did the similar program, you can talk to them about how can I start this, what kind of recommendation they will have for you. So, and then I want to touch quickly on the hands-on experience versus classroom experience. I put it a Google photo here. Is also because it's kind of reference. So on here I put it like Rome, Italy. So before I was teaching in Switzerland and I traveled in Europe. And I searched a lot of, Google search like Rome, Italy. It looked very nice. But when I really get into the first day, I had my first cultural shock. I was tipping them. You might know this or not. In the US, we tends to tip for everything like restaurants, everything. And I tipped the taxi driver and he was yelling at me. It was like an older Italian guy, taxi driver. And I was having my first culture shock because I didn't know this is not part of their culture. And also for me, I started learning English when I was in first grade. So when I first came to the US, I thought I was very confident. I thought I know language very well. But the first day, when I try to order coffee from Starbucks, I don't know how to order a coffee. I was like, what size is this? I was just pointing everything. I'm sure a lot of you guys will relate to this as well, like learning a language for a long time, but won't be able to use that. But that's why I put it like your hands-on, like real life experience.
will give you a lot of functional skills and will practice more versus what you learn in the classroom. And then just quick tips on think about like study abroad if you want to do this, right? It's a lot of work, it's a lot of money, it's a lot of time. But I always think about this as in the business world, there's a term called return on investment. You pay this much, you put this much energy, what you can gain back for your future life, right? So think about all the skill set you will learn. How to buy grocery, how to cook, and real life experience, how to work with people who come from very different culture than you. Also think about how can you share your culture with others. Last but not least, like I mentioned, self-efficient, self-initiatives, and become more independent. Those are all the skill set you can gain from this experience. Not only to gain a degree, gain a paper, you will have a long life impact based on this experience. And then I want to pull out one of my favorite quote from the former CEO of IBM. IBM is one of the very well-known consulting companies. And she ever mentioned, growth and comfort do not coexist. If you want to become a future leader, you have to get out from your comfort zones. If you're feeling too comfortable, that means there's room to grow. So that's what I always keep thinking about every time when I try to think about my next chapter, like what can I grow? What challenges I might face, but I'm willing to take the challenges. And studying abroad will definitely prepare you with certain things. For example, become more globally competent. This is also very important because in the future, I don't know if you guys are all in high school or this is more towards like a college students, but in the future, when you try to find a job, a lot of companies, they are looking for someone who has that experience. And who can have that skill set as well. And then also become more independent. Like I'm just kind of reiterate on what I mentioned earlier, broaden your horizons. You will have so much insight, so much perspectives after this experience. Well, cultural immersion, how to share your Vietnamese culture with American students may never know about this, right? How do you gain the experience, cultural learning from them? Professional development. A lot of job internship opportunities will help you for your future professional development as well. Personal growth and make lifelong friends. Those are all very important. One of my college best friends, she's from Vietnam, and we were like the best friends in college, and we still stay in contact even though she went back to Vietnam. Just those are valuable friendship you will gain from those experiences. And affordable study destinations, where to go. So when I did this, I told Tree because all my experience is in the US, but doesn't mean there's a lot of way more good opportunities across the country. I know like US is still the most popular one, or like UK, but there are a lot of more affordable ones because I want to be honest. Studying in the US is pretty expensive, same as like Australia. But where are the other like affordable options? You can think about like Germany. Most of their public universities are free for tuitions. And this is a flag of Germany. And does anybody know where is this flag? Any ideas? This country? Let me see the chat. Anybody
Can anybody guess where is this? Oh, go back to this. So this is Czech Republic. So I think the background is about Prague too. So that's located right next to Germany, Czech Republic. And they also have a lot of programs also taught in English, also very affordable, cheaper programs through their master or their undergrad. And then anybody can guess this one? Yes, Hungary. Yes, that's correct. That's an easy one. Yes, they also have a lot of affordable programs that you can look for. So just want to highlight there are a lot of other opportunities besides there's the most popular, expensive one. And when you think about programs, here are some of my tips is instead of looking at, the ranking, how strong is the program is very important, but also think about the cost of living. Living in Los Angeles, it's so much more different than living in Prague. Prague is much more cheaper and affordable compared to living in Los Angeles. Visa policies, right? Like what are kind of regulations going on in the world and work rights and post-grad opportunities. This is very important. Like what you can do using this degree and maybe to do like internship to do more opportunities in the countries, the place you're studying abroad. And last but not least, I just want to touch quickly on how can I improve or become a strong to improve your applications. Here are 6 tips I highly recommend any students to look into this, no matter what program you're going to, especially if you're going for like a graduate program. This is more related. So first is to familiarize yourself with the application requirements and process. So this involves, like, for example, if you want to do a program in the UK, in England, what kind of requirements, right? They might ask for your scores, English, like English proficiencies, language scores. They also may ask you for like resume. They may also ask you to do you have recommendation letter from your universities, things like that. So to get yourself with the process, because there's a lot of materials, but also with the timeline too, to how can you keep on track with your timeline? There's a lot of things going on, when to apply this, when this will be due. And then second, I want to highlight is to research the institution, program, and faculty. So a couple of things is, where is this universities? How big is this school? Do you want to go to a big school? Do you want to go to a medium size? Is this like a strong program? What kind of, program? Like, for example, a lot of schools, what I know is, yes, if you're talking about like the total ranking is not as that high, but if they have like finance, for example, if they have finance rank as top 10 in this country, those are good programs you want to look into as well. And what kind of faculty professors you want to work with. And then third is to structure your personal statements. That's like the essay, how you can talk about yourself, how can you talk about yourself related to this program, things like that. And then bring your unique perspective. I want to say this is when the recruiter, they really get to know you. This is the only opportunity they get to know you through your essay. So you really want to pull out like, what is this most special things about you? What kind of culture, what kind of perspective you will bring to this table? And then feedback and polish. What I really recommend is, yes, sometimes your professors, they're really great
to look as like a reference, but also to think about your peers, like whoever did this program 2 years ago, ask them their advice on the essay, on the things to get more polished. And then last but not least, time management and deadlines. So to pull like, I don't know what calendar you use or any like task management software you use to put on the dates to keep on track with everything, because you can easily lose some of the information, and just to keep moving on the process. So those are the couple things that what I really recommend if you're looking for any programs or already started with something, to give you some tips to improve the whole process. Okay. And I think that's all my sessions. So, Tree, I'm gonna turn back to you. Oh dear, thank you so much. Actually, your session is really valuable to those who need to know more about the international life. I think a lot of students here they would like to be the international citizen, and your advice is really good. So everyone, if you have any question for Miss Ichirang, you can ask her in her breakout room after the third session from our last speaker. However, now I have a little question for you. So when you first experience the culture shock, how can you face it? How can you make a challenge to be a lead, to be your chance, to be your advantage instead of disadvantage? Tree, that's the question for me, right? Oh Yeah, no. yeah, yeah, yeah. That's a question for you. Can you repeat it? Sorry, too. Can you just repeat it Um, one more time? yeah, yeah. So, in your presentation, I heard that you say you first face the culture shock, right? So, how can you change it from your disadvantage into the advantage? Good question. So, like I said, one of the quote I put, growth and growth. Sorry, let me go back to my session. Um, growth and comfort never coexist. So for me, the step to studying abroad, like to come to the US, was already like, I'm leaving my home. I'm not going to see my parents because I want to challenge myself, right? So what I really learned from the whole process is to give yourself some time, because it take times. It take a long time. It took me 3 years to really adjust the American culture. But second is to put yourself, like you have to put your initiative, you have to push yourself. If you're coming here, just don't want to talk to anybody, don't want to, um, try any foods, then you will never get to know and to get to meet people, right? So you have Mm-hmm. to push yourself too. So what I did back in high school, I couldn't even like phrase a full sentence. Like when I first came here, I was like, oh, my English was so bad. And then I met some really good friends there, and they're still my friends. I just grab them every day and talk nonstop, and then putting words together. So, like I mentioned, you have to put yourself, but also giving yourself some time, and also think about it's okay. It's okay to take a little bit of time and challenges too. So that's what be my biggest tip for everybody to get up there from their comfort zone. Thank you, Yeah, Trey. thank you. Um, so this is the end of Miss EJ presentation.